ఓకే సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు గేమ్ పురం యూట్యూబ్ ఛానల్స్. నేను ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అసాసిన్స్ క్రీడ్ ఆడిసీ. ఎక్స్బాక్స్ సిరీస్ ఎక్స్లో ఆడుతున్నాను నేను ఈ గేమ్ని. సో లాస్ట్ పార్ట్లో మనము స్టక్అప్ అయిపోయిన ఉండే, లెవెల్ 15 చేరుకోలేకపోయిన ఉండే. అందుకే దీనికంటే ముందు స్ట్రీమ్ అయితే అయ్యిందో దాంట్లో నేను లెవెల్ అప్ చేశాను అప్ టు 15. ఇంకా లెవెల్ అప్ అయిన తర్వాత మనం వెళ్ళాం యాథెన్స్కి. సో యాథెన్స్కి వచ్చినప్పుడు మనకి స్టార్ట్ అయిన మిషన్ పేరు వెల్కమ్ టు యాథెన్స్. సో దీని సమ్మరీ వస్తే, ఆఫ్టర్ మీటింగ్ డీమోస్ ఫేస్ టు ఫేస్, Herodotus and Cassandra headed to Pericles, leader of Athens, in the hopes he would have information on the whereabouts of Cassandra's mother. Current objective, reach the Phoenix in Athens. సో ఫైనల్గా మనం అట్టికా అనే ఒక రీజియన్కి వెళ్ళిపోయినాము. సో అక్కడ మనకి ఏం తెలిసిందంటే, మనం పోయి పెరిక్లీస్ని కలవాలి. పెరిక్లీస్ ఎవరంటే యాథెన్స్కి లీడర్ వాడు. సో ఇప్పుడు వాని దగ్గర కసాండ్రా వాళ్ళ మదర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అని హెరోడోటస్ చెప్పినందుకే కసాండ్రా వస్తుంది ఈ ప్లేస్కి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, నిక్స్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది యాథెన్స్లో, అక్కడ పోయి చేరుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రెస్ ముంగటికి వెళ్తాయి. హెరోడోటస్ గాడు ఆర్టికాలో రాగానే దిగిపోయి, నేను ముందు పోయి అన్నీ అరేంజ్ చేస్తాను, నువ్వు మెల్లారా అనేసి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రెస్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, మనం యాథెన్స్కి వచ్చేసిన తర్వాత మ్యాప్ ఇంకా మనకి టోటల్గా అన్లాక్ కాలేదు. సో మొత్తం బ్లాంక్ మ్యాప్ ఉంది ప్రస్తుతానికి. మీరు చూస్తే హైట్స్ ఆఫ్ ద థోరికోస్ అనే రీజియన్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడే పడవ దిగి వచ్చినాం ముంగటికి. సో మనం పోవాల్సింది గ్రేటర్ యాథెన్స్లో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్కి. సో మ్యాప్ ఇంకా అన్లాక్ చేయలేదు మనము. సో మెయిన్ గేమ్ ప్లే ప్రోగ్రెస్ ఇవాళ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ రీజియన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ నిక్స్ అనే రీజియన్కి రీచ్ అయ్యి మనం స్టార్ట్ చేసేయాలి గేమ్ ప్లే. అంటే మెయిన్ గేమ్ ప్లే ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో అది. సో రైట్, ఈ ప్రోగ్రెస్ స్టార్ట్ చేయకముందు వచ్చిన రిక్వెస్ట్, యాజ్ యూజువల్గా లైక్ గురించి. వీడియో నచ్చితే కింద లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇంకా ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా లైవ్ చాట్ బాక్స్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ ఉంది. సో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటే చాట్ బాక్స్లో ప్లీజ్ చెప్పండి, నేను దానికి రిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, ఆడియో త్రూగా లేకపోతే టెక్స్ట్ త్రూగా. సో రైట్, లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, ఛానల్ గ్రో కావడానికి హెల్ప్ చేయండి. పదండి, ఇంకా డీ లేకుండా గేమ్ ప్లే స్టార్ట్ చేద్దాం. రైట్, 1083 మీటర్స్ దూరం పోవాలి మనం ఇప్పుడు. అక్క ఏమన్నా లొకేషన్ తీసుకున్నా అందరూ టాలెంట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేపిస్తారు నాతో. పదంట్రా గేమ్ ప్లే చేద్దామంటే ఇలా అంత ఈజీగా ఎట్లా ఓడిస్తుంది. ఓకే, ఇంకో కామెడీ ఏంటంటే, ఈ రీజన్లో ఏం ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయడానికి ఏం లేవు అసలు. అదే ఆడ కామెడీ నాకు. కాకపోతే మధ్యలో ఇదొక ప్లేస్ ఉంది. ఏంద్రా ఇదంటే, గ్రేటర్ యాథెన్స్లో అథేనా స్టాచ్యూ ఒకటి మనం ఎక్కాలి. స్టాచ్యూ ఆఫ్ అథేనా ఈజ్ ఇన్ అట్టికా. సో ఇక్కడికి ఈ ప్లేస్కి వెళ్తే మనకు ప్రిన్స్ ఆఫ్ పర్షియా మిషన్ మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. దానికి కూడా రిక్వైర్డ్ లెవెల్ 15 ఉంది. సో దాని తర్వాత మనం ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. అథేనా మీదకి ఎక్కి మనం ఒక సింక్రనైజేషన్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం మనం ఆ ఏరియాకి పోతే వానికి ఆ స్టోరీ చెప్పొచ్చు. రైట్, రైట్ 700 మీటర్స్ ఎట్లా పోతుందో చూడాలి. రైట్, కొన్ని రీజన్స్ అయితే ఉన్నాయి మధ్యలో. అసలు అంతా యాక్చువల్గా ఎక్స్ప్లోరేషన్ నేను కంప్లీట్ చేసేడుతుండే స్టోరీ ముంగడికి వెళ్ళడానికి. బట్ మేబీ ఒక 5 minutes పడుతుంది వచ్చు మనకి. రైట్, అక్కడ ఉంది అది పైన. రైట్, యాథెన్స్కి వచ్చేసాం మనం. మెయిన్ యాథెన్స్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు గేట్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాం మనం. ఆల్మోస్ట్ 300 మీటర్స్ తర్వాత.
Off we go now. Right, Here we are. Statue of Athena. Move. ఇక్కడ మనం పైకి ఎక్కాలి ఫస్ట్. ఆక్రోపోలిస్ శాంచురీ. స్టాచ్యూ ఆఫ్ అథేనా డిస్కవర్ చేసినాం మనం ఇప్పుడు దాని మీదకి ఎక్కాలి ఫస్ట్. అదో సింక్రోనైజేషన్ లొకేషన్ కూడా ఉంది మనకు అది. అరే స్టేర్ కేస్ ఉందా ఇక్కడ? పిక్చర్లకి ఎక్కుతున్నాం కానీ అసలు వెయిట్ ఇక్కడ ఏదో ఉండాలి. ఎనీథింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఐ డోంట్ నో. టైల్ ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత గేమ్ ఆడితే ఇట్లానే ఉంటుంది. ఏం అర్థం కాదు. The famous Acropolis, a testament to humankind's skill and craftsmanship. Heck. Ikan ఏం నొప్పిరా? Okay, Statue of Athena. Right. General. Right, Themistocles on Athens. Right, synchronization కింద ఎడవాడాలి ముంగడవాడాలి. ఏమన్నా పెద్ద ఉందా స్టాచ్యూ? Rich mix in Athens. No nearby. Propelia. రోడ్ లేదు, దుక్కి పోవాలి మనం. ఇప్పుడే రోడ్ ఉందా? Off we go now. రైట్, రోడ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దుంకేడుతుండే మెయిన్గా, అందుకే.
అదేది అట్లా పోయింది అది. The Spartans may draw near to our walls, but we must come together now for the glory of Athens! Glory for you! Friends, please! Just because the Spartans are near our walls does not mean we can act like them! A good crop! Shame the Spartans burned the fields where it grew! The Parthenon is glorious, Pericles, but at what cost? How many triremes could we have built instead? We must not become divided! We are divided! And the Spartans are winning! Act, Pericles, or I will! Oh, good. You came. Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? To Pericles. ఓకే పెరిక్లిస్ ఫాదర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. రైట్ పెరిక్లిస్ కానీ కదా అంటారు. Stay back. She's no threat to Pericles. I assure you. Ah, Herodotus. It's fine. Let them through. It's good to see you again, Pericles. And you as well. I only wish it were under better circumstances. And who's this? Cassandra. Welcome, Cassandra. And what did you think of your first taste of Athens? You both made good points. I think you and Cleon both made good points. Good points aren't at all what the crowd seem to care about. They're afraid that Cleon indulged their fear. Pericles, we've come to... We must choose our moment wisely and speak our words more privately. Fine. We've come to you on urgent business. As does everybody. I may have told Cassandra you'd invite her to your symposium. You'd ask me to exclude every Athenian and invite an outsider instead. You heard the crowd. They don't need another reason to hate me. If she's working for you, maybe the prying eyes will see her as a servant. I'm no one's servant. Cassandra, this is Athens. If you want something, sometimes you have to play a role. And what exactly is it that you want? We're all after something. Even you. You're better at reading others than you let on. Just tell me what to do. First, check on my colleague, Mediochos. He was meant to meet me today, and it's not like him to miss an appointment. Done. My friend, Phidias, needs to be taken out of Athens as soon as possible. Anything else? Yes. There is an ostracism vote taking place that could use your influence. ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కడి ఎవడో తెలుసుకుందాం. మెటియోకోస్ ఎవడు? Metiochos. You said he was your colleague? A politician and ally. He's one of my most loyal friends. ఫిడియాస్ ఎవడు మధ్యలో ఆడేం చేసిండు? Phidias? The famous sculptor? What did he do exactly? He stands accused of multiple offenses and is awaiting trial. You'll find him under close guard at his workshop. What's an ostracism? Ostracism. Exile is a term you may be more familiar with. Here in Athens, we vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist Anaxagoras and another man on trial for impiety. My contact near the Agora will give you the details. ఓకే సరే చూద్దాం ఏందో కొత్త. I'll do it. I'll expect you to use discretion. That went well. It isn't exactly an invitation, but the promise of one is just as good. Although I'm sure he'll still ask Aspasia if it's okay.
So long as it comes. Right. Welcome to Athens complete. 4500 XP. Okay. Multiple quests accepted. Ranger manam. Ray. 70 రేంద్ర మరి దారుణం అసలు. Escape from Athens. Ostracized. Okay. Meet Phidias at his workshop. Okay. XP పెద్దనే ఉంది. XP ఇది ఓకే ఉంది. ఇది కూడా ఓకే ఉంది. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మనకి 3 missions అన్లాక్ అయినాయి ద రోడ్ టు సింపోజియంలో. So it was certain now that the cult's threat was imminent. They were coming. Not only were they after Cassandra and her mythic bloodline, but they wanted Pericles, father of democracy too. Meeting him was crucial. సో ఇప్పుడు 3 missions మనకు అన్లాక్ అయినాయి. దాంట్లో 15th లెవెల్కి తగ్గట్టు ఆస్ట్రసైజ్డ్ ఒకటి ఉంది, ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ అథెన్స్ ఉంది. దాని తర్వాత 3rd మిషన్ 17th కావాలి మనకి. అది కూడా పక్కకే ఉంది యాక్చువల్గా, అది మనం చేయలేము. ఓకే, సో ఆస్ట్రసైజ్ అనేది మనకి ఒక ఎక్స్పీ ఇస్తుంది, హయ్యెస్ట్ ఎక్స్పీ ఇస్తుంది ఇది ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ అథెన్స్. సో ఫస్ట్ దీంతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ మిషన్ మనం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ అథెన్స్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ యాక్సెస్ టు హిస్ symposium, Pericles tasked Cassandra getting his friend and famous artist Phidias out of Athens. ఓకే, సో ఫిడియాస్ కానీ మనం పోయి కలవాలి. ఇప్పుడు ఏడుండు ఇన్వెంటరీ ఏమి ఇచ్చిండు? ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? ఎనీథింగ్ ఆన్ 15th లెవెల్? సేమ్. Okay, meet Phidias at his workshop చేయాలి మనం. రైట్, ఏమంటారా ఫిడియాస్ ఏడు? Is it nearby? For the people, Leon, recommended level. The borrower. What the fuck? Okay, PDS కానీ పోయి మనం వెళ్ళాలి. I have something you may be interested in. అప్పుడే మనకు మిషన్ ఇస్తాడు ఐటమ్ గాడు. Είσαι ασφαλής εν Ελλάδη εστί. పూర్ మార్కెట్, రిచ్ మార్కెట్ కూడా దాని కథని.
రైట్. బాగుంటీ ఏం లేదు, బాగుంటీ ఏం లేదు. చెప్పరా ఓయ్ ఫిడియస్. Sorry about that. How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. We need to get you out of here. బయటికి పంపించాలి రేనిన్. He sent me to get you out of Athens. So he knows about the plot. You mean the trial? From what I've seen, you don't stand a chance. Ah, the people love me. I am the Phidias. But there are others. Look. ఏంద్రా ఇది? Malaka. It isn't the trial Pericles is saving you from. These are instructions to murder you. Who wrote this? I don't know who to trust. I'm just an artist. I just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial, the people are against you, and now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together! Yes, of course. Are the accusations true? నిజంగానే నారా నువ్వు తప్పు చేసినావురా? Cleon said you're wasting the people's drachmi. If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft. After all we've done for this city. పెరక్లీస్కి నీకు సంబంధం ఏంటరు రే? You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. We should get going. నడరా రే. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Any clues he has of the cultists' identities, I want them. Yes, anything. A guard. I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't think you could attack one of us and get away with it, did you? Come on and fight! Right, meet Phidias at night at the port of Piraeus. ఏడుంది ఇది? వెయిట్ వాట్? మన అదృష్టి ఏం చేస్తుంది రైడా? ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేద్దాం, అయిపోతుంది. ఏ లొల్లు ఉండదు. సారీ, అదృష్టియా ఉంది, ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసాం, దమ్మన అయిపోయింది పని. Port of Piraeus. I tried, but she died. So many boats. So many people. There must be enough food. Good. You made it. I was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Who is the friend we are meeting? ఎవరిని కలుస్తున్నాం మనం? Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time.
I just sent word telling him where to meet us. సరే అని అడిగా. Wasting time will only get us into trouble. Let's head to Serifos while we still can. Rowers, to position! ఉల్టా వాల్ ఇటు దిక్కు. Good to have you back, Commander. Salvage nearby! I never thought the Athens would. I've left places I've called home. Herodotus, what's that island ahead of us? That, my friend, is the famous island of Salamis. ఓర్ని ఏడు నుంచి ఎడుకోబోతున్నాం ఏంద్రా మనం ఇప్పుడు. ఓకే స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవాలి. That's where Athens defeated the Persians. It's in this way. The great Athenian strategos Aristocles destroyed the Persian fleet and saved the Greek world. Hopefully, the cult won't bother me now I'm out of Athens. స్పీడ్గా వెళ్ళిపోదాం. ఏ నన్ను Something floating there. We can retrieve it. I think we're out of danger. Can never get too comfortable on these waters, though. ఖాళీలకేంచి వస్తాయరా షిప్లు. అదే కామెడీ అసలు. రెండరింగ్ ఇష్యూస్ అవన్నీ ఇంకేం చేయలే. This is a nice ship. You don't have to do that. Do what? Fill the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find myself traveling the seas very often. It can be free. Yes, freeing seems to be an accurate word. Although I've begun to feel a bit sick. Lean over the side if you want. Otherwise, you're king. క్రేడల్ ఆఫ్ మిత్స్ దగ్గరలోనే ఉన్నాం. Is your stomach turning as much as mine is? You'll get used to it. We'll reach Serifos before long. వచ్చేసి Ready the oars! డాక్ షిప్. Ready for docking! కూర మళ్ళీ కూర. ఎన్ని కూరలు ఉన్నాయి ఇట్లా. ఆడ కూర్చోండి. రైట్ వచ్చేసినాం. It's good to see you alive and well, Phidias. And you, Theras. As you can see, I didn't get here alone. Ah, yes. The kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias' early demise. Hopefully you can make something of this clue. I can. Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger. రైట్ అయిపోయింది. కల్టిస్ట్ క్లూ దొరికిందా. ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ అథెన్స్ 5000 XP. గుడ్. కల్టిస్ట్ ఆఫ్ కాస్మోస్ ఐడియాడ్. ఎవడ్రా ఈ బ్రైసన్. I swear on my life and the lives I will take from others,
I will not fail the cosmos again. ఓకే ఆడిట్ డేలియన్ లీగ్. నేను ఇప్పుడే లేపలేము మనం. ఓకే ఇదంతా డేలియన్ లీగ్ ఏమో. ఫిఫ్టీన్త్ లెవెల్, 18th లెవెల్, వీడే లెవెల్, వీడు 18th లెవెల్. వీళ్ళందరినీ లేపేసినాం కదా చిబేరా. వీడ సంగతి ఏంది, వీడు 15, వీడు 17. రెడ్లకు వస్తేనే ప్రాబ్లం అది, రెడ్లో రావద్దు. స్టిల్ మేనేజబుల్ అది, ఒక్క లెవెల్ 2 లెవెల్స్ తేడా ఉన్నా మేనేజబుల్ అది. ఓకే కల్టిస్ట్ క్లూ దొరికినందుకు ఎక్స్పీ పెద్ద ఉంది. ఓకే రైట్ 15th లెవెల్ది దొరికింది మనకు. ఒకటి అన్నీ 15th లెవెల్ పెట్టుకుని ఇది ఒక్కటి హోలా లేక పెడితే గిట్లనే ఉంటుంది. వారియర్ డ్యామేజ్, ఇది ప్రైమరీ వెపన్ మనది. రైట్ ఒక క్విక్ సేవ్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్వెస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఆస్ట్రసైజ్డ్ ఉంది. టాక్ టు పెరిక్లీస్ కాంటాక్ట్. ఇది కూడా ఎక్స్పీ బాగానే ఉంది. మేబీ 16th లెవెల్కి వచ్చేస్తామొచ్చు మనము, అప్పుడు చేయొచ్చు అది ఫిర్వి. ఓకే ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే 15th లెవెల్ కొన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్, పైరేట్ ఐలాండ్స్, క్రేడల్ ఆఫ్ వాట్? క్రేడల్ ఆఫ్ వాట్? క్రేడల్ ఆఫ్ మిత్స్. ఓకే వచ్చేసిన ఒకటి సింక్రనైజేషన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఒక సింక్రనైజేషన్ చేసుకొని వద్దాం. ఫాస్ట్ ట్రావెలింగ్కి ఈజీ ఉంటుంది. ఇంకేస్ వస్తాయి అవసరం పడ్డదంటే వేయాలి, తప్పదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అంత వచ్చే బదులు సీదా పోయి ఓ ఫాస్ట్ ట్రావెల్స్ ఇంకేస్తే దాని అదన వచ్చాయి. మళ్ళీ టెంపుల్ ఆఫ్ అత్తేనా? ఎన్ని టెంపుల్ ఆఫ్ అత్తేనా వస్తున్నాయిరా? ఏం పని లేదు, పాట లేదు. గుళ్ళు కట్టుకుంటా కూర్చుంటారేమో. ఓకే సింక్రనైజ్ లొకేషన్ పెట్టారు. రైట్ టెంపుల్ ఆఫ్ అత్తేనా, టెంపుల్ ఆఫ్ అపోలో అయిపోయింది, టెంపుల్ ఆఫ్ అథేనాకి వచ్చింది. రైట్ ఆడుంది మన పడవ. ఏమన్నా ఆ లొకేషన్? టెంపుల్ ఆఫ్ అథేనా, ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అన్లాక్డ్. గుడ్. రైట్ ఇప్పుడు మనం వాపస్ పోదాం. ఇక కొన్ని మిషన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి 15th లెవెల్. జూమ్ అవుట్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఎన్ని లెవెల్స్ వరకు ఉందో. ఓకే అప్ టు ఏంది 19th లెవెల్ ఎందుకంటారు దీని వీళ్ళు? మేబీ హైడ్రియా. ఓకే కొన్ని లెవెల్ లాక్స్ అప్ టు బాగానే ఉన్నాయి వీళ్ళకి. ఇది 16th ఉంది క్లియోన్ గాంధీ, ఇది 15th ఉంది. ఓకే ఈ మిషన్ కూడా 15th కాబట్టి ఇది చేసేద్దాము. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేద్దాం. ఈగల్ స్కౌటింగ్ యూస్ టు స్కౌట్ అండ్ కాల్ ఇకారోస్. ఇకారోస్ ఏమైనా నిల్చుందా హీరో ఫోజ్లా? రైట్ అక్కడ పోవాలి మనం. జై మహేశ్వతి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇదంతా దిగుకుంటూ పోవాలి, అదే పెద్ద నల్లి. దీంతో పెరిక్లీస్నా మనం చంపలేము. ఇప్పుడు ఆడ లీడర్ ఆడే అతను మనకు సంబంధం ఉంది, మనం వాడిని చంపలేము అసలు.
You cannot kill Pericles. Digakai. అండర్ వాటర్ గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. రావే గుర్రం, ఈ నీళ్ళకించి వస్తుందా ఇది? Onward! ప్రిజన్ ఏం చేస్తుందిరా ఇక్కడ? Best stay out of sight. బ్లడీ హెల్, ప్రిజన్ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినాం మనం? అగోరా ఆఫ్ యాథెన్స్. Talk to Pericles contact. Temporary. You must be the one Pericles sent. I am. He said there was an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. What happens to the exiled? Exile చేసిన ఏం చేస్తారా? If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. ఆస్ట్రైజ్డ్ ఎందుకైతే అసలు ముందు అది చెప్పు. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What the fuck? సరే నేనేం చేయాలి చెప్పు. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the Ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. Okay, reach the Logismos building in the Agora. మరీ లాంగ్ పోతున్నట్లేదు. This is no place for you. I should try to stay out of sight. రైట్, ఇప్పుడు ఎవరి నేమ్ లేపా? రీచ్ ద లోగిస్మోస్ బిల్డింగ్ ఇన్ ద అగోరా. రైట్, వీళ్ళు అండర్ గార్డ్ ఉన్నట్టున్నారు. రైట్, అథెన్స్ Let's బ్లింక్. go. What the hell?
ఓ కింద ఉందా ఇది? Something's out there. Everything checks out, I guess. Stay right there.
బౌంటీ పెట్టిర్రా లాడీ హెల్ అందరు పైసలు ఇచ్చుడుతోనే అయిపోతుందిరా మేడం. That should do it. I should let Pericles' contact know. Location complete. ఓకే ఇన్వర్టరీలో ఏముంది? రైట్ రిటర్న్ టు పెరిక్లీస్ కాంటాక్ట్. మనం వాపస్ పోవాలి ఆలియాకి ఎంత కథ చెప్పడానికి. వచ్చా ప్రిజన్ దగ్గరకు వచ్చి నండి పెట్టుకుని It's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. The votes have been tallied. Overwhelmingly, the people have decided that Anaxagoras should be ostracized from Athens. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. వై వుడ్ పెరిక్లీస్ ఇంటర్వ్యూన్? వానికేం అవసరం మధ్యలో? Would Pericles normally defend someone? A good friend? Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. సోక్రాటస్ గాడు వచ్చిందా? నీ రిలేషన్షిప్ ఎదురా పోయి వీళ్ళతోని అనెక్సాగోరస్తోని? You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. అసలు నువ్వు ఎవరు చెప్పరా పోయి? Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? ఐఎమ్ కసాండ్రా. My name is Cassandra. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? నాలెడ్జ్ మ్యాటర్స్ మోస్ట్. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmae, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known?
I had to do it. I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this, or you for simply sealing his fate? I'm not responsible for his actions. I have one thing to think about, my own. Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. Journeys. Ostracized. 4500 XP. అరే ప్రతిసారి ఇదేం లేరావే జరగాలి రా జరగండి. ఓకే, ఇప్పుడు లల్ ఏంటంటే మనకు నెక్స్ట్ మిషన్కి కావాల్సింది 17th లెవెల్. రైట్, వాట్ అబౌట్ నౌ? Okay, a venomous encounter. Go to Meteorcos estate. Pericles mentioned a colleague named Meteorcos who missed an appointment to enter the symposium. Cassandra needed to find him. Go to Meteorcos estate. ఓకే, సో 17th లెవెల్ ఉంది, కాకపోతే మన దగ్గర లెవెల్ అప్ లేదు. సో ప్రస్తుతం నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే 17th లెవెల్ కోసం ట్రై చేయాలి. సో మ్యాప్ మీద మనకు కొన్ని మిషన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి చేయడానికి. ఫర్ ద పీపుల్ 16th ఉంది. ఓకే, డెమోస్థెనెస్ గాంధీ ఒక మిషన్. ఓకే, పెరిక్లీస్ ఫాదర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఓకే, వీడిని మనం చంపొద్దు ఎందుకంటే వీడు మన అలై కాబట్టి, అట్లీస్ట్ ఫర్ నౌ. సో స్టాచ్యూ ఆఫ్ అథేనా చేయాలి మనం ఫస్ట్. అక్కడ ఒకటి రెడీగా ఉండి మిషన్ పట్టుకొని ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బి అ సైలెంట్ అసాసిన్. రైట్, దిగుదాంపా. రైట్, వీడిస్తాడు మనకు మిషన్. I might have a job for you. If you're as good a fighter as I've heard. You've heard of me? Don't let it go to your head. I hear about everything that happens in this city, Mystios. With flattery like that, how could I possibly turn you down? I'm not trying to flatter you. I'm trying to hire you. I need some Spartan military targets removed. You want me to do your dirty work? I'm glad to hear your offer. I'll help you if I can. Depending on what it is you need, General. Demosthenes, Very good. my spies tell me the Spartans are mobilizing. What I want you to do is hamstring them. Get into their forts and remove the commanders in charge. I guess that makes sense. I'm thrilled you approve. You'll need to bring me the seals of the commanders you kill as proof. You'll be amply rewarded. Those don't seem like standard Athenian tactics. They're not. But it will work, and that's what matters. We've already lost too many Athenians to those savages using traditional warfare. The other generals disagree, but I refuse to let them destroy our chances. What do they want to do? They want honorable face-to-face warfare, pitting our forces directly against the Spartans. We're not going to win a contest of strength against those brutes. We need to outthink them. So, will you kill the commanders? I'll kill the polymarchs. Commander Center, Polymarch Center, Indra. All right, I'll take the job. Good. I might not have approval to deploy our men to do this, but I'm not about to let that stop me. What's so important about the seals? ఎందుకురా ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అసలు సీల్స్ గురించి? What's so special about these seals? Only elite Spartan commanders carry these seals, those in charge of entire forts. They'd all die before parting with them. So bring me the seals as proof that they're dead. ఎక్కడ దొరుకుతారు వాళ్ళు? Where can I find them? The Spartans have been making inroads into Athenian territory.
taking over forts that once belonged to us. Make them pay for every inch. నీ ప్లాన్ ఏదిరా భయ్? What's your strategy? Whatever it takes to protect Athenian lives and kill Spartans. That's not what I meant. What's your personal strategy? My career is none of your business. Know that I don't seek much. Only proper recognition of my strategic brilliance. సరే సాలి. You've told me enough. I'll get your seals for you, General. మూడు కావాలి. వెయిట్ వాట్? ఎక్కడున్నదిరా? లొకేషన్ లేదు, ఏం లేదా? ఓకే, స్పార్టన్ ఫోర్ట్స్. General Demosthenes, a wise and cunning man, wished for eagle bearer's aid against the Spartans. If he could throw them into chaos, the war was all but won. Okay, మూడు స్పార్టన్ సీల్స్ కావాలి. ఓకే, స్పార్టన్ ఫోర్ట్స్ ఏడున్నాయి ఇప్పుడు? ఏడికే శతకాలు లేనవి. సరే కానీ పక్కకి ఇంకేదో మిషన్, డిఫైయింగ్ ద గాడ్స్ 15th లెవెల్ చూద్దాం ఒకటి. ఓకే, ఫస్ట్ 16th లెవెల్కి లెవెల్ అప్ అయిపోయి చూద్దాము ఏమవుతుందో. అజయ్ లాంగ్ మిషన్లే అన్నట్టుంది మనకి. Can I be of service, priestess? There have been so many people coming to the temple since the plague. We have more offerings to the gods than we could ever hope to keep. You don't seem happy about that. The gods have enough. These offerings should go to those who need it most. Why not give it away? I do. And I need to get a delivery to a midwife today. But the soldiers are coming for my head because of my impiety. I'm supposed to deliver it? Yes, you've got it. She needs it soon, Mystios. Okay, I'll handle it. I'll help you. You have my word. I knew our paths were fated to cross. Here, stranger. Okay, deliver the food. ఏడుందిరా? ఓకే, నార్మల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అది సరిపోతుంది అనుకుంటా. ఓకే, టైమ్డ్ క్వెస్ట్ అది. Temple of Asclepius. Okay, deliver the food. Defying the gods. The priestess told me you'd want this. Ah, that's what I needed. Take this as payment. Antena? Right. Defying the gods. Hey, 2000 XP. Right. Purchasing Dutch. Ability very new engraving unlocked. Okay. 12% total armor దొరికింది మనకి. రైట్. చిన్న చిన్న మిషన్స్ చేసేయాలి యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆర్చరీ మాస్టర్. ఎందుకంటే మనకి హంటర్ డ్యామేజ్ పెంచుతుంది, ఇంకా దాంతోపాటు నార్మల్ ఆరోస్ అస్సలు కన్జ్యూమ్ కావు. సో ఇది యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ ఛాన్స్ తీసుకునేది ఉండే, అనవసరంగా టైంపాస్ చేసిన నేను. సో ఇప్పుడు ఇది తీసేసుకుందాం. ఆర్చరీ మాస్టర్ తీసుకుంటే నార్మల్ ఆరోస్ ఇక కన్జ్యూమ్ కావు. రైట్. హెడ్ షాట్ డ్యామేజ్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇప్పటి నుంచి నార్మల్ యారోస్ మనకు కన్జ్యూమ్ కావడం బంద్ అయిపోతుంది.
అందుకే మ్యాక్స్ లెవెల్ ఇవ్వాలి. రైట్ 16th లెవెల్కి వచ్చినాం. రైట్ అది 17th లెవెల్ కావాలి మనకి. వెయిట్ మినిట్, దుంకుదామా కంప్లీట్ చేయడానికి? అన్లెస్ అంటే లెవెల్ అప్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, కానీ రికమెండెడ్ లెవెల్ ఉంది కానీ మనం చెయ్యొచ్చు అనుకుంటా. ఒక్క లెవెల్ అప్పే ఉంది కాబట్టి ఫిర్రీ మేనేజ్ చేయొచ్చు. ద రోడ్ టు ద సింపోజియం. రైట్ అవెనమస్ ఎన్కౌంటర్ చేసేద్దాం. ఇది 400 మీటర్స్ దూరంలో ఉంది అండ్ ట్రై చేయొచ్చు. క్లియర్గా ఈడుండు ఐటమ్ గాడు పని చేద్దాం. ఇది చేసేద్దాం ఒకసారి. గో టు మెటియోఫోస్ ఎస్టేట్. రైడ్ రోడ్ ఉంది కరెక్ట్. స్పీడ్గానే వెళ్ళిపోతాం కదా గుర్రం తీసుకొని. 16th లెవెల్ నుండి 17th లెవెల్ మిషన్ ట్రై చేద్దాం. రైట్ 300 మీటర్స్ దూరంలో ఉంది. ఒక్క లెవెల్ అప్ ఉంటే చేయొచ్చలే అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి. లేదు ఊరికేనేది వస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ లెవెల్ అప్ ట్రై చేయాలి. 1 లెవెల్ స్టిల్ మేనేజబుల్ అనుకుంటున్నాను నేను, బట్ లెట్స్ సీ. ఎంత దూరం ఎటు పోతుంది ఇది? చిన్న చిన్న మిషన్స్ యాక్చువల్గా చేయాలి, లేదంటే స్పీడ్గా అయిపోతాయి. 5 minutes లోపల ఒక మిషన్ అయిపోతుంటుంది. ఏ లొల్లి లేకుండా అవుతుంది. రైట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? Snakes? If you leave, these snakes will kill me. Get me out of here. Hurry! Kill the snakes before it's too late. Why are there so many snakes? స్నేక్లు ఎందుకు వచ్చినాయి రైడ్కి? మెటియోపోస్. Blessed be the god that sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I don't think they'd eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. I am happy to help. I'm always happy to help someone in need. The world could do with more like you. Especially now. Pericles sent me. He was worried about you. You often get tied up and surrounded by snakes. How can you joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The thugs! అసలు స్నేక్స్ ఎందుకు ఇచ్చిర్రా నీకు? Why would anyone do this? Politicians are easy targets in these troubled times. When they tied me up, they said I was a snake. That I should die by my own kind. ఎవరుండే రైతక్స్? Did you recognize the people who did this? Pericles asked me to go down to the fishing district and talk with the poor and sick, to give them hope. That's how I recognized their voices. Oh, yes. They threw rotten food and yelled insults at me. These thugs disguised their faces, but their voices and the stench of fish were unmistakable. ఎక్కడ దొరుకుతారు వీళ్ళు? Where should I look? I couldn't see their faces, but I recognized their voices from one of the districts I visited. They're regulars at Cleon's rallies. They live in the flooded part of the city, near the wall. సరే నాకేం కావాలో దొరికింది, నేను చూసుకుంటా. I'll track them down, Metiojos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city before the Spartans can breach the walls. Okay, go to home of the attackers.
οι εντόπιοι που ఎవరిని పడితే అని లేపలేము. Της θαλάσσης πόλεμος απαξεί τα εμπορεύματα εκπαίδευση. A part of Athens I doubt Pericles is proud to talk about. I am grateful. There has to be a clue around here somewhere. మళ్ళా పాములు వచ్చినాయి. Snakes. Like the ones that were meant to kill Metiochos. రైట్, ఆరోస్ ఏరుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. ఏదో ఉంది ఈడ. Snake bites. And someone hid the body. Though I have a feeling this death was an accident. ఇక్కడ ఏదో ఉంది. It looks like the thugs who attacked Metiochos weren't the masterminds behind this plot. This must be the house of Metiochos' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Metiochos. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Poraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. ఎందుకు చేసిర్రా మీరు? Why kill Metiochos with snakes? We're prisoners in our own city because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి నేను మరి? You can't take the law into your own hands. Now I need to decide what to do with you. Cleon says it's time we took the city back from the elite. Time to fight. Don't matter what you do to us. There will be others who follow our lead. స్నేహితులు ఎక్కడ దొరికాయి చెప్పరా భయ్? I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Don't protect a criminal. Don't be someone's puppet. Tell me where the snake dealer is. All right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. Get out of my sight. It's not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. I need to rid Athens of this snake seller. Kill the snake dealer. ఎవడు రైడ్? క్లియోన్ గాని మనిషి అని తెలిసింది కరెక్టే. క్లియోన్ గాడు హవలా పనులు చేస్తుండే కూడా తెలిసింది. అయినా అంతా ఇప్పుడు మనం భరించాలి. కిల్ ద స్నేక్ డీలర్. నేను దూరం నుంచే లేపాలి. అందుకే నా 17th లెవెల్.
can't stop me! His death should keep friends of Pericles safe. రైట్ ఏమన్నా టైమింగ్తో అని తీసుకున్నాం మనం ఇన్వెంటరీ చూద్దాం ఒకసారి. యారోస్ అయిపోతుంది అంతా ఈయన పట్టుకొని. అరే అయిపోద్ది కదరా యారోస్, ఎందుకు అయిపోయినాయి? ఈడి తలకాయ. రై ఏంద్రా ఈ అబిలిటీలల్లి? When using hunter abilities, no longer consume normal arrows when using hunter abilities. Chini. Abilities వాడితేనే అల్లల్లా. అచ్చా ఓకే. ఏమన్నా చెప్పిండు అన్న? మంచిగా ఒళ్ళు చేసిండు. ఓకే రైట్, క్వెస్ట్ ముంగడికి వెళ్ళాలి. వెనమస్ ఎన్కౌంటర్ ఏడున్నాడు? ఓకే Go on, here! पक्का यार एड्रा भाई पकक पकक पक 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 पकक यार गंड्रा भाई मी लल्ली ఇంకా లోపలనే దాచుకొని ఉండా ఏంటి? Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mystios. I'll be sure to mention this to Pericles. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. Okay. Pericles Symposium. ఓకే 16th లెవెలే ఉందా? మళ్ళీ ఎందుకురా 17th లెవెల్ అడిగేది దానికి? ఏడు తలకాయ. ఓకే, రోడ్ టు సింపోజియం, పెరిక్లీస్ సింపోజియం. రైట్. సో మెయిన్ మిషన్ ఇంకా ముంగడికి వెళ్తున్నాము. సో ఒక్క విషయం ఏం అర్థమైందంటే ఒక్క లెవెల్ అప్ ఉన్నా అది ఇష్యూ కాదు, మనం మిషన్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పీ హై లెవెల్ ఎక్స్పీ ఉంది. సో రైట్, చూద్దాం ఏం చేయొచ్చు మనం. పక్కకే నీళ్ళు ఉంది. రైట్. నెక్స్ట్ మిషన్ మనం మాడుతున్నాం పెరిక్లీస్ సింపోజియం. పెరిక్లీస్ గారి ఇంటికి పోయి అండ్ నమస్తే చెప్పాలి. ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్, ఎట్లెక్తారు ఎట్లెక్తారు? అది రావే గుర్రం, పెరిక్లీస్ అంకుల్ని అన్నారు. Phobos, away! Ella. Τρέχετε! Ούκα ασφαλέσεστη! రైట్. ఏ పని కోసం అయితే వచ్చినా ఇప్పుడు అది మెయిన్ పని చేయాలి మనం. పెరిక్లీస్ అంకుల్ గారి ఇంటికి పోయి ఆయనకి నమస్తే చెప్తే అక్కడ మనకి ఎంట్రీ ఇస్తాడు.
Ella. Which Pericles home? We'll be watching you, Miss Dios. At least give them a welcome first. Fine. Pericles welcomes you. Okay. Now what? Cassandra, it's you! Phoebe! You promised we'd see each other again, and now we have. I also said stay out of trouble. Which I have. Okay, almost out of trouble. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe... I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. No, I expect I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well... No, asal Aspasia can work yes no patti. How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. Okay, ready? Lopal wala must time pass just now. I think I'm ready to go in. You can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Sir, changes our clothes. I'll get changed. Promise you'll take care of my things? Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Okay, talk to Herodotus. Here, Cassandra. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies.
Of all things, comedies, Euripides. I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Idiot, I tell that. Alcibiades. Hey, idiot. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Mystios like you think of a party like this? Parties aren't my specialty. A party attend Brahmanam? This is going to be a long night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. You should get going. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. Gather information about your mother. Multiple quests accepted. What the hell? Ithen Malla. Drink up, oil and love. What the hell is this? Support quest. Okay, Cassandra finally given access to Pericles' fabled symposium. She knew the other guests were her best chance for information about her missing mother. Okay. Em cheddam ippudu? Drink up, oil and love. Drink up, distracting Sophocles from himself long enough to ask for information about Myrine would be difficult. To play by his rules, it was time to get Euripides drunk. Okay, get information from Sophocles. Okay. Get information from Alcibiades. Okay, drink up చేద్దాము ఒకసారి. రెండు మిషన్స్ మనకి ఏంటంటే మెరీన్ ఎవరైతే మదర్ ఉన్నారో కసాండ్రా వాళ్ళ మదర్ తన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే ఉన్నాయి రెండు. రైట్, చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు. I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. I'm looking for clues. Spare me. I'm only looking for clues to help me find the Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself,
You expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculus, Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. You want me to make a scene? You want to get Euripides drunk? Are you hoping he's gonna make an even bigger scene than you did? Ha! We both know that's not possible. But you're a feisty one, to say the least. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. నేను ఆర్డర్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాడు పెర్క్లీస్ గాడు. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. ఎందుకు అప్సెట్ ఉన్నారా యూరిపిడిస్ మీద? You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. ఓకే సరే పార్టీని మొత్తం జిందా చేద్దాం. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Okay. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? I'm here for your sweet wine. I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. A new face in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start a fight. For you, though... Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? Okay, you should have drinking competition. Not drinking competition, JD. You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Ah, wonderful idea. Euripides seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we Argives drink. Sophocles తో నేను మాట్లాడతలేవరు పై. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. నేను ఎందుకు పిలిచినడికి? Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice,
bad breeding, and vulgar manners. ఓకే తాగండి. Let's conjure Dionysus, shall we? This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Ready for more? I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. You ready for another? Pig's piss. This wine is terrible. I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Oh, then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. Hippocrates. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates. Okay. Here I come. Return to Sophocles. How's Euripides? Drunk, I hope. Can't see straight. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. ఓకే ఒకటైపోయింది డ్రింక్ అప్ అయిపోయింది. ఓకే పర్లేదురా 4900 XP బాగానే ఉంది. ఓకే ఆయిల్ అండ్ లవ్ get information from Alcibiades. Okay, in the safety of Pericles above, people could indulge their more fanciful whims. So it was with Alcibiades, Pericles' ward, who intended to spend his night entertaining himself and others. Okay, love and oil. ఏమొచ్చింది మనకి ఇప్పుడు? What the hell? అచ్చా బట్టలు ఆర్మర్ లేదు ఏం లేదు. రైట్ పక్కకి ఇంకొక వస్తుంది ఇవి పట్టుకోవాలి. అందరు కక్కుతున్నారు బయట. Someone's being hurt. Open this door or I'll kick it in! No, don't mind her. She likes to watch. Look at you. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. I'm looking for someone. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same.
Okay, olive oil. After your display earlier, it's probably safer I get the oil. Obedient, too. I knew I liked you. Don't take too long. Don't get the oil soon. All our fun will end. Okay, olive oil. Kitchen lundu. Jarra beno. Just can't stay away, can you? Did you bring the oil? ఎందుకరా ఇంత తేడాగా ఉన్నావు? You've grown up in Pericles' home, and yet you're so different. No one is like Pericles. And he's only slightly more serious than usual, too. Athens is under siege, and he worries for her future. Which is why tonight is a fine time to celebrate what may be our last taste of freedom. Socrates में इंత नजर इस्नो इधरानो? When you walked in, you seemed like you and Socrates were... How I wish you were right. One day we will have that man in here with us. I promise you that. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? I'm only here for information. Now, it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. You must mean the Hetere. The Hetera? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Anthusa in Corinth. Okay, oil and love. 4000 XP. Good. What next? Okay, one of the long stream aitund malla. Okay, talk to Socrates. Cassandra finally given access to Pericles' fabled symposium. She knew the other guests were her best chance for information about her missing mother. Okay. Socrates గారితో మాట్లాడాలి. చెప్పన్నా. If it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. You remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? It can't be that important.
If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rules. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasimachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient, and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! This is a waste of time. This argument between you two is pointless. Perhaps. How do you define art? I'm not getting dragged into this. Very well. Answer this. Does the artist not give form and symmetry to her subject? Well, yes. Laws and justice do much the same for people, do they not? And is there any better way to communicate the story of a people than by revealing its customs and laws? If yes, then ruling, and thus justice, must be an art, as Thrasimachos says. If you say so. Aspasia. Aspasia. Okay. ఇదేనా ద గ్రేట్ అస్పసియా అందరు మాట్లాడుతున్నారు దీని గురించి. పిలిచిందా ఇది? You shouldn't be too hard on Socrates. He really has a brilliant mind, even if he comes off a little strong. He isn't always like that, is he? Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. You have been spying on me? Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I'm trailing a woman. I'm searching for a woman who fled Sparta with her child years ago. I was hoping you might help. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Okay, talk to Pericles.
స్టేర్ కేస్ ఉందా ఏదైనా పైకి ఎక్కేది? ఎట్లా పోవాలా? You just got here. You can't leave already. జరిగాను. అరే ఎట్లా పోవాలా వీళ్ళ దగ్గరికి? అరే తవ్వేడుందిరా, ఇట్లా పోవాలా బయటికి? లేదు అమ్మ దొరికిందిరా. Talk to Pericles. Right. Chapra bhai. Cassandra! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Right. Aspasia sent me. Aspasia pero vaadam. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Why did you want Phidias to escape? Yeah, question and answer here, bhai. Phidias gan sangat adava. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. Your own friend can ostracize in the Ishnavra? I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Meteochus somewhere dangerous. Palm load. Why send Meteochus to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Sare, నేను చెప్తా bhai. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. You should take this threat seriously. Serious gara bhai, nakrala. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to her, Pericles. The Spartans are immediate.
A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members, and I believe him when he says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Antena? Leave the symposium. Ability to sulk. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need a weapon after all. Are you leaving? I'm ready to go. I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? I'm going to Chios, Argolis, Corinthia. There is a physician in Argolis that may be able to help me. You're sick? You've never been sick. No, I'm fine. I just need to talk to him. Okay, good. It would be weird if you were sick. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay, thanks. I knew I could count on you. Right. The Bright Minds. Complete episode 4. Yeah, episode 4 అంత తొందరగా పర్లేదురా చాలా స్పీడ్గా అయిపోయింది. Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Cassandra. ఓకే ఎపిసోడ్ 4 అయిపోయింది. పర్క్లీస్ సింపోజియం పర్లేదురా తొందరగా అయిపోయింది. 6000 XP. ఓకే మల్టిపుల్ క్వెస్ట్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే లెవెల్ 17 ఒకటి ఉంది. పైరేట్ హాస్పిటాలిటీ టు ఫైండ్ అ గర్ల్ ఫస్ట్ డు నాట్ హార్మ్. ఓకే prescription for discovery. Hippocrates, the famous physician. Anthosa, don't much, surely you know also. Pirate hospitality. Xenia, okay. Fears of Admiral, okay. Right, so Island of Misfortune. Meet the pirate Xenia. Pirate hospitality. ఓకే సో మెయిన్ ఆడిసీలో ఇప్పుడు 19th లెవెల్ ఇంకా 17th లెవెల్ ఒక పక్కకే ఉన్నాం మనం. సో బేసిక్గా ఈ మిషన్ కూడా మనం చేయొచ్చు. కాకపోతే ఎపిసోడ్ 4 కంప్లీట్ అయిపోయింది. గేమ్లో లాస్ట్ 5 ఎపిసోడ్స్ మిగిలినాయి. సో ఇక పర్లేదు నేను అనుకున్నాకంటే స్పీడ్గానే వెళ్తుంది గేమ్. అయితే ఇంకెంత టైం పడుతుంది అనుకున్నా. మనం ఆల్రెడీ 10 parts దగ్గరకు వచ్చేసినాం ఆల్రెడీ. సో మేబీ ఇంకో 10 parts కొట్టచ్చు మేబీ. రైట్ ఇది ఆల్లా ఇంకేదో హైలైట్ అవుతుంది. ఓకే ద ఫేట్ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ ఇది ఎందుకు అన్లాక్ అయింది ఇప్పుడు. ద హియర్ ఆఫ్ మెమరీస్ లాస్ట్ టేల్స్ ఆఫ్ గ్రీస్. ఓకే సపోర్ట్ క్వెస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్. Let's see in the last tales of Greece.
ఓకే వన్ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ కొరింథియా ఆర్కాడియా లకోనియా. ఓకే మన పేరు ఓకే ఏదో కల్టీస్గా క్లూ దొరికింది వీడియోడు. ఓకే an Attica Fort Polymarch knows the cultists. Find him or continue your Odyssey. Okay, Eyes of Cosmos. The Ghost of Cosmos. Okay, right. సో ఈ ఏరియాలో బ్యాడ్ ఓమెన్స్ ఒకటి ఉంది. ఈ టైమ్డ్ క్వెస్టా ఏంది క్లియాన్గా ఒకటి ఉంది. చిన్న చిన్న క్వెస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఏమున్నాయో. సోక్రాటిస్ సిటిజన్షిప్ టెస్ట్. ఓకే సో ఈ ఏరియాలో కొన్ని సైడ్ క్వెస్ట్లు మనం చేయొచ్చు. చూడాలి ఏం చేయాలో. ఓకే రఫ్గా టువార్డ్స్ అయింది స్ట్రీమ్కి. రైట్ ఇక మెయిన్ ఆడిసీలో మనకి నెక్స్ట్ మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనేది 7 ఫ్రాగ్మెంట్స్ కావాలి దీనికి. ఐలాండ్ ఆఫ్ మిస్ఫార్చ్యూన్ ఉంది ఒకటి. ఓకే డూ నాట్ హార్మ్. ఓకే ఆర్గోలీస్. ఓకే నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సిన మిషన్ 17th లెవెల్ మన పక్కకే ఉంది కాబట్టి ఐలాండ్ ఆఫ్ మిస్ఫార్చ్యూన్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అది ఒక్కసారి వచ్చేసిందంటే మనకి మేబీ చుట్టుపక్కల కొన్ని క్వెస్ట్లు కూడా అన్లాక్ అయిపోతే అప్పుడు లెవెల్ అప్ చేయొచ్చు. సో ఒక్కటేం అర్థమైందంటే చెప్పిన లెవెల్కి ఒక్క లెవెల్ తక్కువ ఉన్నా మనం అది చేయొచ్చు. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. సో రైట్ నెక్స్ట్ మనం చేసేది పైరేట్ హాస్పిటాలిటీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో. సో ఇన్ అ టిపికల్ ఎస్పెసియా ఫ్యాషన్ షీ న్యూ సంథింగ్ ఫ్యూ అదర్స్ డెడ్. హర్ సీవార్డ్ కాంటాక్ట్ జెనియా a fearsome admiral would likely have information on Marine's whereabouts. Island of Misfortune అనేది ఫస్ట్ మిషన్. దీంట్లో Cassandra's search for her mother led her to seek out Xenia, a ruthless admiral with a vicious reputation. Meet the pirate Xenia. Xenia is on Chios Island. She is in the city of Coracia, okay, in the western part of Pirates' Revenge. She is leading her pirates from the temple of Athena, Nidosia. ఓకే ఎక్స్పీ కూడా చాలానే ఉంది. సో నాకు తెలిసి తొందరగా ఇది చేస్తే మనం 17th లెవెల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో రైట్ సో మ్యాప్ మీద చూస్తే ఎక్కడుంది ఇది? ఎక్కువ దూరం కూడా ఏం లేదు. పైరేట్స్ రివెంజ్ పక్కకి ఉంది. వెయిట్ వాట్ హూ ఇస్ దిస్? హార్పోలోస్ అని ఎవడో ఉండిడా. ఇక్కడ షిప్ డాగ్ కూడా ఉంది ఒకటి. వెయిట్ ఇక్కడ ఇంకా 2-3 ఉన్నారు దరిద్రులు. 18th లెవెల్ గాడు ఒకడుండు. ఓకే 19th లెవెల్ గాడు ఒకడుండు. వీళ్ళని లేపేసేయచ్చు కదా క్వెస్ట్ చేస్తూ. ఓకే షిప్ డాక్ ఒకటి అన్లాక్ అయింది. సో డైరెక్ట్ మనం ఇటు వెళ్ళిపోవచ్చు ఏ లొల్లి లేకుండా. సో 17th లెవెల్ ఉంది కాబట్టి మనము పని చేయొచ్చా? ఒక్క నిమిషం ఇన్వెంటరీలో చూసుకుందాం ఏముంది. దీన్ని లెవెలప్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓ పని. 16th ఉన్నాం 17 చేసుకోవచ్చు. వెయిట్ నియర్ బై ఎవడైనా ఉండా కొట్టేటోడు. ఓకే పక్కకే ఒకడు బ్లాక్ స్మిత్. అందరు పోయి లెవెలప్ చేసుకుందాం. 161 మీటర్స్ దూరంలో ఉండు. ఓకే రైట్ అప్గ్రేడ్ వేసేసుకుందాం. సీదా దాని తర్వాత ఫాస్ట్ ట్రయల్ చేసేసి ఆ క్వెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎండ్ చేద్దాము. బయట దిక్కే ఉన్నాడు జరిగే. రైట్ చెప్పరా. ఓకే ఫస్ట్ సెల్ చేద్దాం ఏమైనా కావాలంటే. మస్తుగా ఉన్నాయి సెల్ చేసేటట్టు. 17th లెవెల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్విప్ చేయలేము మనం. డిస్మాంటిల్లే ఎక్కువ మటుకు చేయొచ్చు అనుకుంటా. 16th లెవెల్ లెగ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే ఇది సెల్ చేద్దాం ఫస్ట్. 9 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఉంచుకోవచ్చు. డిస్మాంటిల్ చేద్దామా అవసరం ఉంటే.
సరే ఓ పని చేద్దాం, అప్గ్రేడ్కి ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్. ఉన్నది ఓకే, మెటీరియల్స్ లేదు. ఓకే 950 అయితే ఇది అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది, 394కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే అప్గ్రేడ్ కూడా గుడ్. వాట్ అబౌట్ దిస్? రెండు ఎందుకులే కానీ ఇవాళ కొందాం మంచిది. 16th లెవెల్. వాట్ ఈస్ దిస్? 16th లెవెల్ స్టాఫ్ కొందామా? అవసరమా? సెవెంటీన్త్ లెవెల్తో ఒకటి రెడీగా ఉంది. పని చేద్దాం, డిస్మాంటిల్ చేసేద్దాం అన్నీ. May the blessings of Hermes go with you. ఇన్వెంటరీలో ఒకసారి చూద్దాం. 14 బాల్ 16 బెటర్. ఇది 14th ఉంది. Wait a minute. Can we sell anything? Buy చేద్దాం ఏమైనా. A customer. $1496 ఇది బై చేస్తే వస్తుంది. స్టాఫ్ కానీ ఎపిక్ స్టాఫ్ ఉంది. వారియర్ డ్యామేజ్ కూడా ఉంది. ఓకే ఇప్పుడు దీని ఎక్విప్ చేద్దాం ఒకసారి. రైట్, ఇది 16th లెవెల్ ఉంది, 371 ఉంది, ఇది ఉంది. రైట్, నైస్. ఇంకేమైనా చేయొచ్చా? How can I help you? బౌ ఏదైనా ఉందా అరా పెద్దది? 17th లెవెల్ లేదు, 16th లెవెల్ ఉంది. ఒక పని చేద్దాం, 16th లెవెల్ తీసుకునే బదులు అన్నీ పెద్ద పెద్దనే ఉన్నాయి కదా, పాత డిస్మాంటిల్ చేయొచ్చు కదా. యాక్చువల్గా చూస్తే పైసలు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఫిఫ్టీన్త్ లెవెల్ ఉంది, ఇంకా పెంచుతుంది. ఫోర్టీన్త్ లెవెల్ ఎందుకులే. బెల్ట్లో ఇష్యూ ఉందా? కొనేద్దాం, పైసలే కదా పోయేది. వెయిట్ అ మినిట్, ఎక్విప్ చేసుకొని సెల్ చేసే పైసలు వస్తాయేమో కదా. 14th బదులు సీదా 16th తీసుకున్నాం. 14th బదులు 16. ఫిఫ్టీన్త్ ఆప్షన్ ఉంది, ఆల్రెడీ 16th ఉంది. ఇది ఒక్కటి 14th అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూద్దాం, వీ కెన్ సెల్ ఎనీథింగ్. సెల్. ఓకే ఇంద్రా అబ్సిడియన్ అయ్యి ఒక్కటి ఉంది అంతే. 100 ప్రోడక్ట్లు అయితే లేవు, ఇంకా మస్తు కరెక్ట్ చేయాలి మనం. అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్ చూద్దాం, దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేసేటట్టుందా. 3000 కావాలా? ఎల్లహే ఏమని కావాలి. లైట్ సెల్ కూడా వద్దు, ఇది కూడా వద్దు, కానీ బై చేయొచ్చు కొన్ని. వుడ్ బాగానే ఉంది, ఇది బాగానే ఉంది, కానీ పైసలు అయిపోతాయి.
అదిలే రైట్. Come back anytime. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వెస్ట్ మనము పోవాల్సింది ఐలాండ్ ఆఫ్ మిస్ఫార్చ్యూన్. సో డైరెక్ట్ మనం వీడికి వెళ్ళిపోదాము, షిప్ యార్డ్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం. రైట్. రైట్. Oessa village. Okay, 347. Meet the pirate Xenia. రైట్, వచ్చేసాం మనం ఈ ఏరియాకి. రైట్, పైరేట్స్ రివెంజ్. వీడు 18th లెవెల్ ఉండు. విలేజ్ ఉంది. వీడ కూడా ఏదో స్ట్రైన్ ఆఫ్ ఏదో ఉంది. సింక్రనైజేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీంతో నేను సింక్రనైజేషన్ అవుతుందిరా ఇంత చిన్నగా. ఓకే, ఇంత చిన్న స్టాచ్యూ మీద ఎక్కి సింక్రనైజేషన్ చేయమంటారు. ఓకే, ష్రైన్ ఆఫ్ లాఖోస్ 147 XP. ఇంత ఫరక్ పడుతుంది అంతే. రైట్. సో నెక్స్ట్ మనం ఆడుతున్న క్వెస్ట్ పేరు ఐలాండ్ ఆఫ్ మిస్ఫార్చ్యూన్. 17th లెవెల్ ఉంది. మనం ఇంకా 17కి తక్కువనే ఉన్నాం, బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ మేనేజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే రికమెండెడ్ లెవెల్కి జస్ట్ ఒక్కటి తక్కువ ఉన్నా పెద్ద ప్రాబ్లమే. రెడ్లకు వస్తేనే అది ప్రాబ్లం. అది 2 levels అనేది పెద్ద విషయం అయిపోతుంది. ఒక్క లెవెల్ ఇస్తే ఓకే. ఓకే, క్విక్ సేవ్ చేసుకుందాం, తర్వాత గేమ్ ఆపేద్దాం. వెల్కమ్ టు Athens. రైట్, ఐలాండ్ ఆఫ్ మిస్ఫార్చ్యూన్ గేమ్ ఇప్పుడు రఫ్గా 15 hours గేమ్ అయిపోయింది మనకి. ఓకే ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ గేమ్ ప్లే వీడియో మీరు మొత్తం చూసినందుకు. గేమ్ ప్లే నచ్చితే వీడియో కింద లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ వీడియో షేర్ చేయండి. ఇంకా ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వచ్చారంటే తెలుగు గేమ్ ప్లే యూట్యూబ్ ఛానల్కి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఛానల్ గ్రో అవ్వడానికి ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి. సో ఎప్పుడైతే ఫ్యూచర్లో నేను కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఆ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాగే మీ సపోర్ట్ ముందు వచ్చే వీడియోస్ ఉంటాను ఆశిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ గేమ్ ప్లే వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ బాయ్.